అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు Vamsi Bhavani. సో ఇవాల్టి ఈ వీడియోలో we will discuss the next topics in Java. Before that, we will see solutions of the previous day questions. First question, which of the following scanner class methods is used to read string from the user? It is next line. ఆ తర్వాత find area of rectangle. So take the length L and breadth B of the rectangle as input and find its area. So once you have length and breadth, ఆ తర్వాత finding area is simple because it is just length into breadth. So basically let's take the input. So we will create two variables, int L comma breadth B. Okay, and మనకి ఇన్పుట్ కోసం ఏం కావాలి, స్కానర్ క్లాస్ కావాలి. అందుకోసం we will import the scanner class java డాట్ util నుంచి. ఓకే, డాట్ స్కానర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్కానర్ క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. అందుకోసం స్కానర్, ఓకే, సమ్ నేమ్ మేబీ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్కానర్ ఆఫ్ సిస్టమ్ డాట్ ఇన్. అంటే ఇండైరెక్ట్గా సిస్టమ్ యొక్క, అంటే మన ఏదైతే కంప్యూటర్ ఉందో దాని యొక్క ఇన్పుట్ స్ట్రీమ్ని ఇస్తున్నాం. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఎల్లోకి లెట్స్ టేక్ ది లెంత్, ఫస్ట్ అట్రిబ్యూట్. సో సి డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్. ఓకే, అండ్ బిలోకి వీ కెన్ టేక్ ది సి డాట్ నెక్స్ట్ ఇంట్ అగైన్. దిస్ టైమ్ ఇట్ వుడ్ బి బ్రెత్. ఓకే, సో లెంత్ అండ్ బ్రెత్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, జస్ట్ వాటి యొక్క మల్టిప్లికేషన్ కనుక్కొని కైండ్ ఆఫ్ ప్రింట్ చేయాలి. సో సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ఎల్ఎన్ ఏం చేయాలి, వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్. ఓకే, దాట్స్ ఇట్, ఫైన్. సో రన్ కోడ్, లెట్ మీ సీ. So all the sample test cases are passing, submitted. So let's see if it is, yeah, so the answer is correct. Okay na. ఆ తర్వాత which of the following methods is not present in the scanner class? We have next line, okay, next, okay, next float, okay, but ఇది లేదు. Okay na, great. Now coming to today's topics. So day 4, let me take the brush. Day 4 agenda enti. So the agenda is operators. Okay, fine. Before starting the class, please pay the fee. Please to like, share, subscribe and video ఎలా అనిపించిందో కమెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకేనా, I mean please to like guys. I mean దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ది కైండ్ ఆఫ్ రీచ్ విల్ ఇంక్రీజ్. ఓకేనా, గ్రేట్. నౌ కమింగ్ టు ఆపరేటర్స్. సి, బేసిక్గా లెట్స్ సే ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి. ఓకే, ఇక్కడ దిస్ ఎంటైర్ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం ఇన్ జనరల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. ఓకే, ఎక్స్ప్రెషన్. నౌ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్లో వీ హ్యావ్ ది సింబల్స్ కదా, ఈ సింబల్స్ని మనం బేసిక్గా వీ కాల్ దెమ్ యాజ్ ఆపరేటర్స్. ఓకే, అండ్ సింబల్స్ కానీ ఈ వేరియబుల్ నేమ్స్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఈ యొక్క వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా, ఏబి అండ్ సి. ఓకే, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఆపరాండ్స్. ఓకే, సో ఈ ఆపరాండ్ అండ్ ఆపరేటర్స్ మధ్య జరిగే ఆ ప్రాసెస్ని ఆపరేషన్ అంటారు. నౌ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టూ ఆపరేషన్స్. ఫస్ట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ బి ఇంటూ సి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్. మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేషన్. ఓకే, ఎందుకు, బికాస్ ద ఆపరేటర్ ఈజ్ ఎస్ మల్టిప్లికేషన్ ఆపరేటర్. నెక్స్ట్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ఇంటూ సి. నౌ బి ఇంటూ సి ఒక వాల్యూ అనుకుంటే దాన్ని మీరు ఏలోకి అసైన్ చేస్తున్నారు. సో ఈ ఈక్వల్ టు
operation or equal to basically operator specifies the assignment operation. Okay, so here we are having assignment operation. Okay, so inside one expression there can be multiple operations. Okay, and prati operation lonu we need some operands and we need some operators. సో ఆ ఆపరాండ్స్ మధ్య జరిగే ఆపరేషన్ని చూపించేదే ఆపరేటర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బి అండ్ సి మధ్య ఆపరేషన్ ఈజ్ మల్టిప్లికేషన్. అది చెప్పేది ఎవరు? మన ఆపరేటర్, విచ్ ఈస్ దిస్ స్టార్ సింబల్. గాట్ ఇట్? సో ఇన్ జావా వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్. We will discuss all of them. Okay, now coming to the types, first type is arithmetic operators. Arithmetic operators. So these are the general ones, we all know them. Basically ఇవి ఏంటంటే మన let me tell the list first, then we'll go into the explanation of each of them. Okay, so coming to arithmetic, it is just plus, minus, multiplication, division and a modulo. We'll come to what they mean. Okay, secondly it is unary operators. Okay, then we have assignment operators. Assignment operators. Okay, then we have basically relational operators. Okay, then we have logical operators. Okay, we have bitwise operators. Okay, కొంతమంది సెపరేట్గా షిఫ్ట్ అంటారు, బట్ బిట్వైజ్లోకి we have shift also. Okay, and apart from that we have ternary operator. Ternary operators. Okay, coming to arithmetic, plus, minus, star, division and modulo. Coming to plus, you know that minus telusu, star telusu multiplication, slash telusu division. What is modulo? Basically modulo is the kind of mana remainder operator. Okay, let's say we are having 5 and 3. ఇప్పుడు నేను 5ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 1s are 3. ఓకే, మనకి 2 మిగిలిపోయింది. సో 2 ఈజ్ ద ఏంటి రిమైండర్. సో ఒకవేళ నేను 5 mod 3, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ mod. ఓకే, పర్సంటేజ్ని mod అంటారు. సో 5 mod 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 బికాస్ ఎస్. అర్థమైందా? సో ఒకవేళ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని పెట్టాను. ఓకే, int b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని పెట్టాను, అండ్ int c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a బై b అని పెట్టాను. ఓకే, అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా? బేసిక్గా a బై b అనేది ఇట్ విల్ జస్ట్ బీ 1. ఓకే, జస్ట్ ది 1 వితౌట్ ఎనీ పాయింట్స్. ఓన్లీ ఇఫ్ c ఈజ్ డబుల్ ఆర్ ఫ్లోట్ we will have the decimal points also. Okay, let me show you. So let me go to the మన ఐడి. సో ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేశాను పబ్లిక్ క్లాస్ ఆపరేటర్స్ PSVM అండ్ 2 వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో లెట్స్ సే int c ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఆర్ మేబీ ఇక్కడ 8 and 3 పెడదాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ int c ఈజ్ ఈక్వల్ టు a బై b. ఓకే, నౌ if I say system dot out dot println of for example c. Okay, let me run it, or let me kind of compile and run it. ఇదైనా ఒకటే, బట్ operators dot java. Okay, and java operators. ఓకే, సో ఫాల్సా? ఓకే, నేను ఇంకా సేవ్ చేయలేదు దీన్ని. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై ఇట్ అగైన్. లెట్ మీ కంపైల్, లెట్ మీ రన్ ఇట్. సో వీఆర్ గెటింగ్ 2. ఓకే, ఎందుకు? బికాస్ 8 by 3 ఈజ్ 2 point something. If I say c is float, just see what happens. Float spelling
OAT. Okay, let me save this and malli compile and run. Compile and run. So it is 2.0. Why is that? So because A and B both are integers. సో ఆటోమేటిక్గా మనకి డివిజన్ జరుగుతున్నప్పుడే ది ఇంటర్నల్ టైప్ కాస్టింగ్ మీకు గుర్తుంటే టైప్ కాస్ట్ టూ టైప్స్ కదా, డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్. సో మనకి బేసిక్గా పాయింట్ వచ్చింది కానీ ఇఫ్ యూ కెన్ సీ we did not get the exact answer because these both are what? These both are float. So if you say maybe ikkada this is float, okay, and this is also float, float. Let me save this and if I kind of compile and run, okay, let me run it also. So this time if you can see it is 2.6666 and so on 7. Enduku? Yes, because it was float and float. Ardhamainda? Got it? Great. Now after that we have modulo. So if you want to print maybe C is equal to A and mana mod is mod B. Save it and if you kind of now compile and run it. Compile and run. So it is what? 2. Enduku? Because modulo is 2 kada. So if you say 8 by 3, 3 2s are 6 and remainder is 2. That's why we get 2. And why 0.0? Because they are float. Okay na? Great. So coming to the next type of operators, it is unary. Ante basically unary ante there is only one operand. Now indaka for any of this, ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ ఇది కానీ number of operands any guys? 2. Okay, because you can see we have 2 operands A and B kada, but there are few operators which need only one operator. Okay, they are called unary operators. Example are plus plus and minus minus. Now what do they mean? Let me go to the page. See, let me remove all of this, okay, and maybe int unchutadini. Int A is equal to 8. Okay, for example I am saying simply A plus plus. Okay, so ikkada em avudante if you print A now, automatically A will be incremented. Okay, let me save it and show you. I'll just compile it and run it. If you see the value is 9. Enduku? Because basically plus plus ante em chestadante now A plus plus is directly equal to A is equal to A plus 1. Ardhamainda? Now A minus minus em avuddi? Yes, it will be again A is equal to A minus 1. Okay, you can try that. So if you want, if you're trying with A minus minus, it will be 7. Save this, compile, okay, not compile and run. It is 7. Okay, so that is about unary. But దీంట్లో కూడా there are 2 types అన్నమాట. ఆ 2 types ఏంటి? Let me show. It is pre-operation and post-operation. ఏంటి? Pre-operation and post-operation. Pre అంటే ఏంటి? ముందు, post అంటే ఏంటి? తర్వాత. Okay. Now you have 2 things. It is plus plus A and A plus plus. Okay. Similarly minus minus A and A minus minus. విడిగా వీటిని సింగిల్గా రాస్తే this is equal to this, this is equal to this. బట్ దీన్ని మీరు ఒక స్టేట్మెంట్ లోపల రాస్తే దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ అంటే ఏంటన్నా? లెట్ మీ షో యూ. నౌ వాట్ డూ ఐ మీన్ బై that is, see, if I am saying A minus minus, we got the answer as 7 kada. Let's try minus minus A. Okay, let me save this, let me compile it first
and run it. ఏమొచ్చింది అగైన్ 7. సో a మైనస్ మైనస్ అన్న మైనస్ మైనస్ a అన్న ఒకటే. బట్ లెట్స్ సే నౌ ఐఎమ్ సేయింగ్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ఆపరేషన్ ఇంట్ b ఉంది అండ్ bలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 ఉంది. ఓకే, అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓకే మైనస్ మైనస్ a ప్లస్ b. ఓకే, let me print c. See the answer. Okay, I'll explain it again, but let me see the answer first. Okay, so ఏమవుద్ది ఆన్సర్ గెస్ చేయండి. రీజన్ చెప్తాను బట్ ప్రస్తుతానికి జస్ట్ గెస్ ఇట్. ఆన్సర్ ఏమొచ్చింది 9. దేనికి బేసిక్గా మైనస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బీకి ఆన్సర్ ఇస్ వాట్ మైనస్ మైనస్ ఏ ప్లస్ బీకి ఆన్సర్ వాజ్ 9. ఓకే, ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 8 and b was I think 2. Okay, great. Now coming to, if I say this as a minus minus, okay, a minus minus plus b. Okay, now what is the answer? The answer is 10. ఎందుకు మరి అలాగా చేంజ్ ఎందుకు వచ్చింది? a మైనస్ మైనస్ ప్లస్ b ఈజ్ 10. ద చేంజ్ ఈజ్ బేసిక్గా దిస్ వన్ ముందు ఉంది కదా, ముందు ఉంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రీ. దిస్ ఈజ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్. ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్, మైనస్ మైనస్ అంటే డిక్రిమెంట్. దిస్ ఈజ్ ప్రీ డిక్రిమెంట్ అండ్ దిస్ ఈజ్ పోస్ట్ డిక్రిమెంట్. అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ వాడుతున్నప్పుడు a value would be taken as 8 itself. Okay, so sorry, it is pre kada. So before kind of taking the value we first decrement it. Okay, ముందు డిక్రిమెంట్ జరిగిపోయి అప్పుడు వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో డిక్రిమెంట్ చేస్తే ఏమవుద్ది 7 అవుద్ది. సో 7 + 2 ఈజ్ 9. పోస్ట్లో ఏంటంటే మనం వాల్యూ తీసుకున్నాక డిక్రిమెంట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే లెట్ మీ గో హియర్ అగైన్. సో దీని తర్వాత ఇఫ్ యూఆర్ ప్రింటింగ్ ఏ ఆల్సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రెండు కేసెస్లో కూడా ఏ విల్ బి సేమ్ బట్ సి విల్ బి డిఫరెంట్. ఎందుకంటే వాల్యూ తీసుకునే పద్ధతి వేరు రెండిట్లో. ఐ విల్ షో యూ println and for example a. Okay, save this. Let me run this directly. Compile and run chestam waste kada. So what did we get? It's still happening. So it is 7 and 10. Okay, so a value is 7 and c value is 10. Okay na, a is 7, c is 10. But if you now compare minus minus a with this one, only c martadi. Okay, a will still be 7 only. If I run this, a will still be the same 7. Okay, let me show that to you. చూసారా నేను ఏమంటున్నానంటే బేసిక్గా కంపల్సరీగా వాల్యూ తగ్గిపోతుంది. బట్ ఆ వాల్యూ వాడుకునే ముందు తగ్గిపోతే ఇట్ ఈస్ ప్రీ, వాడుకున్న తర్వాత తగ్గిపోతే ఇట్ ఈస్ పోస్ట్. అంతే తేడా. అర్థమైందా? ఐ హోప్ దట్స్ క్లియర్. జస్ట్ ప్రాక్టీస్ విత్ మోర్ నంబర్స్ యూ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ. ఓకే, ఆఫ్టర్ యూనరీ వీ హ్యావ్ అసైన్మెంట్. అసైన్మెంట్ సింపుల్ గైస్. సో దేర్ ఆర్ 4-5 టైప్స్. ఒకటేమో బేసిక్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒకటేమో ఈక్వల్ గైస్. ఓకే, తర్వాత ఇట్ ఈస్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు, దెన్ మైనస్ ఈక్వల్ టు, దెన్ స్టార్ ఈక్వల్ టు, దెన్ డివైడ్ బై ఈక్వల్ టు. ఈక్వల్ టు అంటే బేసిక్గా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి లాగా. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ప్లస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే దీని మీనింగ్ వుడ్ బి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి అని. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి అంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ మైనస్ బి అని. దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఏ స్టార్ ఈక్వల్ టు బి అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్టార్ బి అని. Similarly for this one, let me show you. Now for example, okay, let me say a divide is equal to b. A divide is equal to b.
where is it? Okay, now let me see if I am kind of printing only A. Okay, so it will become what? It will become A is equal to A by B. Ante A value would be 8 by 2, which is 4. Okay, let me save it and run it. So answer is 4. Okay, na? Great. Next we have something called, let me go here, I'll clear the screen again, something called relational operators. Relational. So name చెప్పినట్టే, as the name indicates, relationship ని చెప్తాయి అన్నమాట. ఎవరు? Relational operators. Okay, so let's say A is equal to B and sorry A is equal to 8 and B is equal to 2 అనుకుందాం for example. Okay, now if I want to compare this, I want to find the relationship, so then I'll use what? Mana relational operators. They are basically greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, not equal to and equal to. So ఏంటంటే they will tell you true or false. Okay na? So relational operators tells you basically మీరు ఇచ్చిన కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ ట్రూ ఆ ఫాల్స్ అని చెప్పి. ఐ విల్ షో యూ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ అగైన్ ఏ అండ్ బిఏ ఉంచేద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్, ఓకే ఇదంతా కూడా అక్కర్లేదు, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ ప్రింట్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఏ లెస్ దాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి. ట్రూ ఆర్ ఫాల్సా? ఫాల్స్ కదా. లెట్స్ సీ. సో ఇఫ్ యూ రన్ ఇట్, you will see the answer as false. Got it? Similarly, if you want to try, is A greater than or equal to B? It is correct. అవునా కదా? Greater than or equal to. Equal కాకపోయినా greater కాబట్టి it is true. Okay. Let's say A is equal to 2, B is equal to 2. Now ఆ రెండు ఈక్వలా అని చెప్పాలంటే we use 2 ఈక్వల్స్. ఎందుకు 2 ఈక్వల్స్, నాట్ జస్ట్ 1 ఈక్వల్ అంటే? సింగిల్ ఈక్వల్ టు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అసైన్మెంట్. సో వీ వాంట్ టు హ్యావ్ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ అసైన్మెంట్ ఈక్వల్ టు అండ్ కంపారిజన్ ఈక్వల్ టు. దట్స్ వై కంపారిజన్ ఈక్వల్ టులో వీ హ్యావ్ 2 ఈక్వల్ టుస్. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అవునా కదా? ఎస్, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ ఏ నాట్ ఈక్వల్ టు బిఆ. సో బేసిక్గా దీన్ని నాట్ అంటాం అనమాట, దీన్ని ఈ ఎక్స్క్లమేషన్ని. సో ఐఎమ్ సేవింగ్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఆబ్వియస్లీ ఆన్సర్ ఏం రావాలి? ఫాల్సే రావాలి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్, we have something called logical operators. Okay, now logical operators ఏం చేస్తాయంటే, బేసిక్గా I'll show that to you. So we have 2-3 logical operators. One is OR operator and తర్వాతది AND operator. ఓకే, OR నేమో ఈ విధంగా, AND నేమో ఈ విధంగా చూపిస్తాం. Got it? And third is NOT operator, దాన్నేమో ఈ విధంగా చూపిస్తాం. ఓకే, now let me show the truth table for both of them. అంటే ఏంటన్నా అంటే, let me kind of show it here. For OR, okay, let's say we have two things, A and B. For example, true true, true false, false true and false false. True true అయితే OR operator will give you true. Again, true false అయినా true, false true అయినా true, false false అయితే false. At least one true ఉంటే OR will give you true. Coming to AND, రెండు ట్రూ అయితేనే ట్రూ, మిగతా అన్ని కేసెస్లో ఫాల్స్. సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ట్రూ 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 ఫాల్స్ ఫాల్స్ ట్రూ ఫాల్స్ ఫాల్స్, ఇది ట్రూ, ఇది ఫాల్స్, ఇది ఫాల్స్ అండ్ ఇది ఫాల్స్. కమింగ్ టు నాట్, ఓకే, నాట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ, ఓకే, ట్రూ అయితే ఇట్ విల్ బి ఫాల్స్, ఫాల్స్ అయితే ఇట్ విల్ బి ట్రూ. అర్థమైందా? Let me show the example.
Now we have A not equal to B. Okay, now A not equal to B అనేది ఏంటి? It is false. Okay, if I am saying and A equal to B, for example, now first one is false, second one is true. So and ఏం చేస్తుంది? False and true is what? It is false. So let me test it. So you should get the answer as false only. So as you can see, it is false. For example, ఇక్కడ మనకి and బదులు or ఉంటే it will become what? It will become true because there is at least one true. So this is called pipe operator. ఈ పైప్ ఆపరేటర్ మీ ఎంటర్ కీ పైన ఏదైతే స్లాష్ ఉంటుందో దాని యొక్క పైన ఉంటుంది. ఐ మీన్ షిఫ్ట్ ఆఫ్ దట్ స్లాష్. ఓకే, సేవ్ ఇట్ అండ్ రన్ దిస్. It should be true. As you can see, it is true. And let's say not operator. What is A not equal to B? False kada, because rendu equal. So not of A not equal to B will be true. Let me run that. It is what? It is true. Okay, so these are called logical operators. Got it? ఆ తర్వాత వీ హ్యావ్ బిట్వైజ్. ఓకే, బిట్వైజ్కి వద్దాం. బిఫోర్ దాట్ వీ విల్ డిస్కస్ టర్నరీ. ఓకే, లెట్ మీ స్క్రీన్ అగైన్. టర్నరీ అంటే ఏంటి? నా టర్నరీ అనేది బేసిక్గా వీ కెన్ డిస్కస్ మోర్ అబౌట్ దిస్ ఆఫ్టర్ వీ డిస్కస్ కండిషనల్స్. బట్ ఫర్ నౌ బేసిక్గా టర్నరీ ఏం చేస్తుందంటే యూ విల్ టేక్ అ కండిషన్, ఆ కండిషన్ని చెక్ చేసి ఓకే బేస్డ్ ఆన్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ దిస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ సంథింగ్. ఆ విధంగా అర్థమైందా? అర్థమై ఉండదు. సో లెట్ మీ గివ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అండ్ వీ నీడ్ టు ప్రింట్ కైండ్ ఆఫ్ maximum of both of them. So we can say int max is equal to a greater than b. ఓకే, ఒకవేళ a greater than b అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? ఒకవేళ ఏ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ బి అయితే వాట్ ఈజ్ ద గ్రేటర్ నెంబర్? ఆబ్వియస్లీ ఏ కదా. సో ఏ. ఒకవేళ కాకపోతే ఇఫ్ ఏ గ్రేటర్ దెన్ బి ఈజ్ ఫాల్స్ దెన్ వాట్ ఈస్ ది కైండ్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమమ్? ఇట్ ఈస్ బి. సో బి. అర్థమైందా? సో నవ్ ఇఫ్ యూ ప్రింట్ సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ println ఆఫ్ బేసిక్గా మ్యాక్స్ ఆర్ మేబీ లెట్ మీ సే ది maximum value is అని చెప్పి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాక్స్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సేవ్ దిస్ అండ్ రన్ దిస్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ బి మీకు ప్రతిసారి మ్యాక్సిమం వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. సో ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈస్ 10. లెట్స్ ఐ ఎమ్ మేకింగ్ ఏ యాజ్ 17. సేవ్ దిస్ అండ్ రన్. మీకు ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 17 అని ప్రింట్ అవుద్ది. చెక్ దిస్. ఎందుకు? బికాస్ ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ యొక్క రిజల్ట్ బట్టి మనం ఐ మీన్ ఏది చూసేసుకోవాలి, ఏనా బీనా అని చెప్పి డిసైడ్ అవుతున్నాం. సో ఇఫ్ యూర్ చూసింగ్ ఏ, మ్యాక్స్ విల్ బికమ్ ఏ. ఇఫ్ యూ చూసింగ్ బి, మ్యాక్స్ విల్ బికమ్ బి. అండ్ దిస్ చూసింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దిస్ కంపారిజన్. దట్స్ వై వీ ఆల్వేస్ గెట్ ది కరెక్ట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఏమంటారు ఆన్సర్. సో ద మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఈజ్ 17. అర్థమైందా? దట్ ఈస్ ది మన ఏమంటారు ternary operator. And coming to the final type of operator, it is bitwise. Okay, so bitwise పేరులోనే ఉంది. మిగతావన్నీ కూడా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ది నంబర్స్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద డెసిమల్ పొజిషన్, బట్ bitwise అనేది ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ బైనరీ ఆన్ ది బిట్స్. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దేర్ ఇస్ నంబర్ 4. నౌ 4 ఇన్ మన బైనరీ వుడ్ బి ఎంత అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి 0 1 0 0. Okay, now how to convert decimal to binary or kind of binary to decimal? దీని మీద ఆల్రెడీ ఒక వీడియో ఉంది మన ఛానల్లో, ప్లీజ్ రెఫర్ దాట్. ఓకే, అండ్ లెట్స్ సే వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ నంబర్ విచ్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2. నౌ వాట్ ఈస్ 2? 2 ఈజ్ 0 0 0 1 0. Okay, now if I am saying the bitwise operators are and
or, okay, and along with that we have shift operators, left shift and right shift. Now if I am saying 4 and 2 ఏమవుద్దంటే 0 1 0 0 and 0 0 1 0 దీని యొక్క and. So 0 0 will be 0 and 0 is 0 because 0 అంటే false, 1 అంటే true. 0 అంటే false, 1 అంటే true కదా. So false and false is false. Again this is false, false, false. So 4 and 2 will be what? 0. Let us check that. Let me take this as 4, take this as 2. Even if I say, if currently if I am printing 4 and 2, okay, 4 and 2, okay, save this, or 4 కాదు basically 4 and 2 కాదు, a and 2, a and b, sorry, a and b. Run this, the answer would be 0. If you can check that it's still running, yeah, so the answer is 0. ఒకవేళ or పెడితే it will be or operation between the bits, okay. If you go here, or ఏమవుతుంది అప్పుడు, or would be basically 0 1 0 0 or 0 that is 0 1 0. So or would be 0 1 1 0. So what is this? 8 4 2 1 కాబట్టి this will be 6, okay. So this decimal లో దీని వాల్యూ is 6. ఎలా చెప్పామన్నా అంటే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ వీడియో యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో మనం బేసిక్గా 8 4 2 1 ఈ కైండ్ ఆఫ్ రూల్ వాడి వీ కెన్ కన్వర్ట్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిమల్, ఐ మీన్ సారీ బైనరీ టు డెసిమల్, ఓకే. అండ్ డెసిమల్ టు బైనరీకి బేసిక్గా వీ నీడ్ టు డివైడ్ ఇట్ బై 2s అండ్ బేసిక్గా దాని రిమైండర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ప్లీజ్ వాచ్ దట్ వీడియో, యూ అండర్స్టాండ్. నౌ ఆర్ విల్ బి 6. లెట్ మీ చెక్ ఇట్ ఇస్ 6. Save this and run. So if you see, it would be 6. చూసారా? Now coming to A, right shift B, okay. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే, now for example what is A? A is 0 1 0 0. Right shift by ఎంత? B. What is B? 2. So మనం ఈ బిట్ని 2 times ఇటు పక్కకి షిఫ్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్ విల్ బి 0 0 1 0. ఇది ఫస్ట్ షిఫ్ట్. సెకండ్ షిఫ్ట్ ఇట్ ఈస్ 0 0 0 1. సో ఇది ఎంత అవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ 1. దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే 1 అనమాట, ఓకే. సో ద ఆన్సర్ హ్యాస్ టు బి 1. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ అండ్ రన్. చూసారా? If I shift it to the left by twice, ఏమవుద్ది? So if I am shifting 0 1 0 0 to the left twice, so first shift it will be this one, and ఆ తర్వాత దానికి so we have 0 here also కదా, so it will be 1 0 0 0 0. So దీని వాల్యూ it will be 8 4 2 1 16. So it will be 16, okay. So if you can check the answer, సేవ్ చేస్తా, ద ఆన్సర్ వుడ్ బి 16. ఓకే. నౌ ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిమెంబర్ ఇట్, అంటే బండ గుర్తు కావాలంటే షిఫ్టింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే, వెరీ సింపుల్ అండి. లెట్స్ సే ఐఎమ్ షిఫ్టింగ్ 2 by 2 and 4, సారీ, and 4 right by 2. సో బేసిక్గా లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు బేసిక్లీ 4 into 2 power 2. పవర్ 2 ఎందుకు వచ్చింది? బికాజ్ ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి. ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి 4 divided by 2 power 2. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ ఏ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ బి అయితే ఇట్ విల్ బి ఏ ఇంటూ 2 power b. అదే రైట్ షిఫ్ట్ అయితే ఇట్ విల్ బి ఏ బై 2 power b. అర్థమైందా? గాట్ ఇట్ పక్కా? షూర్? లాక్ చేయొచ్చా? యా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ కెన్ టెస్ట్ ఇట్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ ట్రై విత్ 6 and maybe 6 కాదు, యా 6 and 3 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. 6 లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ 3, ఓకే 3.
So what should this be? 6 into 2 power 3. Okay, it will be 6 into 8. Let's check it. So 6 and 3. Okay, so let me save this and run this. As you see, it is 48, అంటే 8 into 6. అర్థమైందా? సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అండ్ ఐ హోప్ మీకు ప్రతి టైప్ ఆఫ్ ఆపరేటర్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో మీరు కూడా ఇదే విధంగా వీడియో అయిపోయాక టేక్ నోట్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, ఎస్పెషలీ అన్నీ ఈజీయే. ఒకవేళ మీకు కైండ్ ఆఫ్ బైనరీ కొత్త అయితే బిట్ వైజ్ కొంచెం కష్టం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బైనరీ టు డెసిమల్, డెసిమల్ టు బైనరీ కైండ్ ఆఫ్ ఆ వీడియో చూడండి, డెసిమల్. ఓకే, ఆ వీడియో చూసాక దెన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ది డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. అర్థమైందా? గ్రేట్. I hope that the video is helpful. Definitely do like, share and subscribe to Vamsi Bhavani channel. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.